right about now. Bila kupoteza muda, tunataka tuizamie mpango mzima wa bunge la Maisha, na tumefanikiwa kuwa na none other than Inject Party leader, official opposition leader. Our good friend, our good friend. Ama unaogopa kusema hivyo? Most definitely our good friend. Most definitely. Unajua saizi ukikuwa associated na Morara Kebaso, you need to be very careful. Utakula kiti. You have to be very careful. In fact, what we've made, the security ya Morara wamekuja studio, wamehakisha kiti ambaye ipo zote zimekaliwa. So na kuhakikishia kwamba msikilizaji, viti vote vimekaliwa. Moja Zuli anikalia, mimi nikalia, Morara nikalia moja. We are safe. Karibu sana. Thank you so much. How are you doing, bro? I'm very well. God is good. Yeah, good to see you, wakili. Asante, niko sawa. Bila kupoteza muda, how are you doing? As in, after whatever happened, how are you doing? Uko vipi kiafya? Yani uko vipi? And I think Chris, by the look of things, wakili is not. You don't seem okay. You don't look very okay, wakili. I had a injury on the back of my head. Na niko na injury also kwa shingo. Na niko pia na injury on my right leg. Lakini nimepona. I was badly off when we were doing ile press conference ya familia kwa sababu ya madawa ilikuwa imenipa kizunguzungu, lakini sasa niko sawa. Okay. I'm back in circulation, I'm back in town like I never left. You're back in circulation. Na niko tayari ku-inject through the Inject Party of Kenya. Wow. How did you come up with that name, Inject Party? Quite interesting, man. Very interesting. Inject stands for Inclusion of National Justice, Economic and Civic Transformation. In short, it's just Inject Party. Okay. You look worried, wakili. What's up? I'm not worried. I'm just sad with the direction the country is taking. Okay. So it's a face of sadness. Niko na huzuni sana kwa sababu the country's attention has been diverted to things that are not important. Na ilhali wagonjwa hospitalini hawashughulikiwi vizuri. Wale ambao walikuwa wanapata dialysis they are not being attended to. Ministry of Health kupitia kwa Social Health Authority hawajatia mkataba na wale ambao wana provide health services ambao ni clinics and hospitals. Kwa hivyo many people are dying or no, wameanzisha harambe za kujaribu kuraise pesa ya matibabu. When NHIF would have sorted them, the transition has not been smooth to SHIF. And it's proving kwamba SHIF will be more expensive than NHIF for kwa Mkenya wa kawaida. So kwa wale watoto ambao wako na wazazi wa terminally ill ama wagonjwa ambao walikuwa terminally ill, I think they are going through a lot right now. We need to sympathize with them. Serikali imejaribu sana kujaribu kueleza hii kitu ya SHIF, lakini unajua if something is working it doesn't need to be explained. Kwa sababu wanasema kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Niko pia na huzuni kwa sababu ile university funding model bado haijasuluhishwa, ijapo ilisimamishwa na koti. Bado wanafunzi wengi ambao wamehitimu kuingia katika chuo kikuu hawana matumaini kwamba wataingia katika chuo kikuu kwa sababu karo ya shule imekuwa juu sana. Bado bei ya bidhaa iko juu, bei ya chakula iko juu. Ukulima Kenya ambayo ndio the largest employer. Ukulima is the largest employer in Kenya. Ndio uti wa mgongo wetu. Imeumia sana na imerudi chini. Ile faida ambayo wakulima walikuwa napata kutoka kwa chai, kahawa, matunda, kutoka kwa mahindi, maragwe, kutoka kwa makadamia imepungua sana. Kwa sababu ya zile policies ambazo zimewekwa na serikali, na pia ile kufunguliwa kwa vitu vya nje vingi kuuzwa Kenyan imports. The imports have gone up but the exports have gone down. Wafanyabiashara wengi wanazidi kufunga biashara zao huku Kenya kwa sababu ya hali ya uchumi. Hali ya uchumi iko mbaya, customers, watu hawana cash flow. Wafanyakazi wengi wa serikali na katika sekta ya binafsi, mishahara yao payslip imejaa kukatwa fedha ambazo nyingi hata hawana ile matumaini. For example, wakikatwa housing fund, hawana matumaini kwamba wao wenyewe watakuja kupata nyumba. So a lot of things in Kenya are wrong, but people are focusing. Ukiangalia katika gazeti letu la leo la The Standard, ile kitu ambayo
imechukua front page ni impeachment ya deputy president. Na tutazungumzia hiyo wakili Morara Kebaso, lakini lazima pia tugusie yaliyotokea Bomas. What really happened wakili? Na nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja na akasema, mbona Morara Kebaso ameenda Bomas? What is he doing at Bomas? I accept the mistake that mi mwenyewe I've not been seeing myself as the leader I am. Okay. Kidogo nilikuwa najiona kama Mkenya wa kawaida, naingia supermarket. Unatembea kama mtu wa kawaida tu. Naingia kwa supermarket, nanunua vitu, naingia kwa hoteli, nakula, nalala kwangu kila siku, nachukua watoto napeleka shule mimi mwenyewe. So I've been operating as a normal Kenyan to the extent that I forgot that ile kazi ambayo nimekuwa nikifanya ya uwajibikaji, it's a danger in itself. That itself can be a danger that I've made very many enemies. I think I spoke, nilizungumza hata nikiwa kwa other interviews kwamba najua niko na maadui, but it had not become a reality. Okay. Now it's a reality kwamba kiukweli una maadui. As much as you have a lot of supporters, pia kuna wale ambao wakutaki mazuri. Yeah, and they are very, very powerful people. Extremely powerful with high ranking positions in government. Na sasa hata nimeanza kujua kwamba maadui wangu sio serikali peke yake, kwani niko na maadui paka ndani ya upinzani. Yeah, okay. Even enemies now in the opposition. Okay. Because the position I'm trying to take sio ya serikali. Ule mtu ambaye ananyang'anya kazi ni opposition. Hao ndio watu nimenyang'anya kazi yao. Sasa if somebody is angry, the opposition is angry with me more than the government. Yes. So maadui ni kila kona, sasa nimejua. Na pia I was naive to think that it was public participation. Unajua mimi nikisikia jina public participation ninafikiri ni baraza la kwenda kutoa maoni. Sasa nafikiria juu mimi ni member of the public kwamba nitaingia tu nitapewa microphone kama Wakenya wengine nitatoa maoni yako. Sikujua kwamba kulikuwa na a lot of interest kwa ile event, na kwamba kuhamishwa kwa venue kutoka KICC kwenda Bomas ilikuwa ni kwa sababu ya hiyo interest. Na pia wakati nilikuwa naingia Bomas niliona matatu nyingi sana za kutoka Eastland sana. Hiyo ingenipatia ishara kwamba huu sio mkutano wa kawaida. Huu ni mkutano ambao watu wamewekwa kwa matatu wakaletwa, na kama wameletwa wamelipwa, na kama wamelipwa kuna kazi wamelipwa wafanye. So there was that intention to shape the narrative kutoka pande ya ODM kwamba only Deputy President Rigathi Gachagua must go. Okay. Na mimi msimamo wangu nilikuwa nimeshatangaza mpaka kwa mtandao kwamba ni both must go. Impeach both. Lakini ulikuwa umesema kwa mtandao kwamba utakuja kuvuruga, sio? Sikusema nitakuja kuvuruga. Nilisema nitakuja kuparticipate kwa public participation. Okay. So na sina hata uwezo ya kuvuruga, because kuvuruga mkutano mkubwa kama ule you need a lot of funding and you need to mobilize. Pia mimi lazima sasa ningeweka watu wangu kwa matatu kama 10 nipeleke kule. Hivyo ndo MC alisema, by the way, wakili Morara Kebaso. MC alisema Chris kwamba Morara unavuruga mkutano wetu. Morara hatakubali kuja kuvuruga mkutano. Sasa nilipofika TJ Kajwang, right? Nilipofika kwa gate ya Bomas nilizuiliwa na polisi. Ningekuwa sensitive, mimi nafikiri ile ndio wakati ambao ningerudi nyuma. Ningejiuliza mbona nazuiliwa. Okay. Lakini niliinsist na wananchi wakajaa, wakawa wengi, wakashurutisha polisi, wakanikubalia, nikaingia. Nilipofika kwa mlango wa nyumba ya Bomas of Kenya yenyewe kwa hall, nilizuiliwa kwa mlango na polisi tena. Nikaenda mlango wa pili nikazuiliwa. Nikazunguka mlango wa tatu nikazuiliwa. Okay. Nikarudi mlango wa kwanza. Nikawauliza, public participation is for the public. I am a member of the public. Naomba mniruhusu niingie. Askari wakasema tutakuruhusu ingie, lakini unaingia na mlinzi mmoja peke yake. Okay. Sasa walinzi wengine walibaki nje. Sasa nilipoingia na wengine wakanifuata nyuma ambao hawako walinzi.
mimi nilifikiria nimeingia public participation, na niliingia nikapewa kiti nikaketi. Ulikuwa unajiingiza kwa mtego. Tulikuona wakili, manake it was live on television wakati ambapo uliingia, na nafikiri uliingia na mlinzi mmoja na a couple of other guys, ukakaa pale mbele kabisa. Na yes, nilipoketi nikaendelea kusikiza maoni. Wakenya wakitoa maoni. Ikafika wakati nikainua mkono kuitisha kipaza sauti. Nilipoinua mkono, ule ambaye alikuwa ni MC TJ Kajwang akasema, huyo kijana hapana, sikuje kuharibu mkutano wetu. So ndio nilisimama nikaanza kufanya mikono hivi, nikasema sijakuja kuharibu mkutano. Nilikuwa namaanisha sijakuja kuharibu mkutano, alafu pia nilikuwa nafanya mkono hivi nikisema nipe kipaza sauti, nataka kutoa maoni. Kumbe vile nilitangaza kwamba nitaenda Bomas siku ambayo ilitangulia, nilikuwa tayari nishapangiwa nikifika vile itakuwa. So kwanza wakati MC anasema kwamba nilikuja kuvuruga mkutano, mtu mmoja anawezaje kuvuruga mkutano ya maelfu ya watu ambao wewe mwenyewe ndio umewaleta, ukawapa pesa, ukawaingiza kwa matatu? Mimi nitakujaje kuvuruga bila watu wangu 2,000 ama bila watu wangu 1,000? Mimi nimezuiliwa kwa mlango na nimekubaliwa kuingia peke yangu na mlinzi. Kwa hivyo nitavurugaje nikiwa peke yangu watu 1,000? Walikuambia utajua kwamba hii ni Nairobi, na huo ndo utamu wa siasa Nairobi. Nafikiri ulikuwa unasikia hayo maneno, wakili. Nilisikia hayo maneno, na walivyofanya ni walikuwa tayari na wahuni, na hao wahuni walikuwa shalipwa pesa ya kufanya hiyo kazi. Walikaribia mahali nilikuwa, nika retreat. Wakati niliona wamekaribia na nyuso zao zinaonyesha kwamba ni vita, mimi niliretreat nikaketi chini. Nilipo retreat nikaketi chini, wao walikuja bado. You know, somebody who has surrendered, why should you still attack them? Because kama kijana basi ndo makosa, amesharudi ameketi chini. Wakakuja kuni-attack mahali nimeketi. So walianza na kusongesha meza, alafu wakaanza kurusha viti. Mtu wa kwanza kurusha kiti, kwa huzuni sana kwamba ni MCA. No, MCA wapi? Yes, he's a member of County Assembly for Lakisama Ward. In Nairobi County. Yes, anaitwa Honorable Ringo. Is the first, you know, I don't expect an MCA to be a criminal or to be a goon. But the first person kunirushia kiti, na hizo viti vilikuwa viti vya chuma. The first person kurusha ni MCA. Alafu wale vijana ambao walikuwa naye, ambao walikuwa ndo wamelipwa, wakaanza kurusha pia. Sasa hii viti nilirushiwa nikiwa nimeketi tu, nikiwa ni mlinzi ameniblock. Lakini nilipoona imekuwa serious, nikakwepa. Kumbe mahali ambayo natorokea mlango umefungwa. So nilipofika pale kwa corridor, so ile video ambayo mmeona nikijaribu kublock viti, pale nilikuwa niko trapped. Sababu kwa exit lakini mlango umefungwa. Mlango umefungwa. So nilipigwa na viti zaidi ya 30, viti vya chuma. Na unajua wakati unarushia mtu chuma kwa kichwa, hauna intention ati ni kumuona. It's not a warning. It was ni kumuua actually, because why target the head if you don't want to kill? The other thing is, juu walikuwa wamenishinda nguvu. Mimi nilikuwa na mlinzi mmoja na wao walikuwa vijana zaidi ya 10-15. Si ingekuwa rahisi wanishike, wanibebe juu, wanirushe nje. Waseme huyu amekuja kuharibu mkutano, waniinue juu, wanirushe nje. Lakini hawakuwa wanataka kuniondoa, walikuwa wanataka kuniulia hapo. So by the grace of God, Mungu ali-intervene. Mtu mmoja akapanda juu, akanishika mkono, akaniinua, nikapanda juu, nikaweza kukwepa. Nilipotoka nje nikakuwa evacuated, nikaenda Nairobi Hospital kutibiwa. Nilitaka hospitali ambayo najua daktari. Kwa sababu I didn't know how much I'm dealing with. Kwa sababu saa zingine unajua confusion is created so that you can now be killed. Unaweza kukimbilia hospitali, kumbe kule hospitali utawekwa dawa ambayo ni sumu. So nilienda hospitali ambayo najua daktari, na nika ask for the specific doctor, na alipigiwa simu kabla nifike. Akanishughulikia, nikafanyiwa MRI, nikafanyiwa X-ray ya kichwa, nikaangaliwa kila kitu. Nikatibiwa. Lakini nikiwa huko hospitali nikitazama televisheni, nikaona Mheshimiwa Eugene Wamalwa akikondemn hiyo violence ya Bomas, akiwa nje ya Milimani Law Court, na akisema kwamba sasa Morara yuko Nairobi Hospital anaendelea kutibiwa.
So sikujua vile alijua kwamba niko Nairobi Hospital. Nikasema kama yeye anajua niko Nairobi Hospital, watu wengi wanajua. So nikahepa hiyo hospitali, nikaenda hospitali nyingine, nikatibiwa mpaka Sunday. Nilipoondoka nikakuwa na mkutano na familia, wakani advice vile walini advice. Unajua familia nao wanakupenda. Yeah. Sasa advice yao iwezi fanana advice ya Wakenya. Wao nasema hii siasa wachana nayo. So unajua ile kitu ilifanyikia Senator John Kebaso, aliuawa. Na Honorable George Morara, your grandfather, pia aliuawa. Please, can you leave this? Can you leave this? There is time, you are still young, you can do this another time. Lakini mimi niliwaambia, unajua hii kazi nafanya sio yangu. Hii kazi ni ya Wakenya. Nyinyi mnaweza taka niwache, but do the Kenyans want me to stop? It's been a 2-week crazy for you. Changamoto kwanza, pole whatever you went through. You've been through hizi wiki mbili imekuwa changamoto sana Chris, na nafikiri tulikuona Kenyans love you Morara Kebaso, manake wao ndo walifuatilia paka wakajua mahali ulikuwa unapelekwa na ulizungushwa sana wakati ambapo ulikamatwa na DCI, and of course tuliangalia charge sheet and all that. We don't want to get into the matter that is in court, wakili. It's not in court anymore. Oh, it's not in court. Ilitupiliwa mbali by the way, ilitupiliwa mbali the same day actually, on Friday, sio? Walikushika, walikwambia nini exactly? Unajua mimi nilikuwa kwa ofisi. Okay. Lakini for a long time nimekuja kujua juzi kwamba NIS has always had someone on my team who informs them where I am and what I do. So kwa sababu alikuwa na mall ndani ya team, iko simu ilipigwa, mtu akauliza mwingine ambaye ako kwa timu yangu, mkubwa yuko ofisini? Akasema ndio yuko. Sasa DCI wakakuja, na walipokuja kitu ya kwanza walifanya, walizima ni stima. Lakini ile kitu hawakujua ni kwamba kamera zangu they are not connected to the mainstream electricity. Nimeziconnect elsewhere. Na walipoingia kwa nyumba hawakutafuta ofisi yangu vile mtu ambaye amekuja kwa nyumba mgeni ofisi ya mheshimiwa iko wapi anaweza kutafuta. Walikuja straight to my office like people who already knew the building. Waliponishika walinipeleka kwa Subaru, wakaniingiza ndani. Wakaniambia niambie naomba ruhusa nipigie wakili. Wakakataa. Lakini one of the members of my team aliona nikishikwa, alipigia wakili na wakatoka na gari wakaanza kunifuata. Sikupelekwa DCI headquarters, nilipelekwa Nairobi area. Police headquarters. Kule nilikutana na mkubwa wa Nairobi wa polisi ambaye anaitwa Bungei, na watu wa DCI. Niliwauliza makosa yangu na wakasema ni publishing false information. Kaambia haya basi niambie the false information. Kaniambia utaambiwa. Waliponiambia utaambiwa, walikuwa shaninyang'anya simu 3 na laptop 1. Hizo simu wakaenda kuingiza kwa kompyuta kufanya forensic analysis. Nikiwa kule Nairobi area walikuwa wamezuilia mke wangu na wakili kuniona, na wananchi wakajaa nje ya Nairobi area police station, kukawa na vurugu. Walipiga vitoa machozi hapo nje ya Nairobi area police station, lakini mheshimiwa Ukio Mtata mmoja na wakili na mke wangu later walimanage kuingia. Senator walipokuja wakasema sasa wananitransfer jioni hivi kwamba wananipeleka Muthaiga police station. So mheshimiwa Ukio Mtata Senator akasema basi niingizeni gari moja naye tuende paka to make sure tumembook, mnipe OB number alafu muende. Kwa sababu huyu bado hamjampa OB number, kwa hivyo hajashikwa. Ukishikwa unafaa kupelekwa kwenye police station gazetted under the law ili upewe OB number. Sasa waliposema wananipeleka Muthaiga, wakasema no Senator, huwezi kuingia kwa hii gari, labda utufuate. Waliingia town, wakapiga kona 2, 3, 4, 5, hawakuingia Muthaiga police station, wakanipeleka DCI headquarters. Waliponipeleka DCI headquarters, walinipeleka kwa ofisi ya cyber crime. Wakanihoji, kawajibu maswali yao. Alafu ilipofika watu wakawa wengi nje ya DCI headquarters, maandamano usiku. Sasa wakaamua kwamba watatoa gari zikipiga ving'ora, watu wafikirie kwamba niko kwa hizo gari, wafuate hizo gari, alafu wanitoe kwa njia nyingine. So walitoa magari zikipiga ving'ora, watu wakafuata. Watu walipofuata nilitolewa na gari zingine.
nikapelekwa mpaka Kiambu, Kirigiti, nikazungushwa, nikapelekwa Kiambaa, nikarudishwa Ruiru, nikapelekwa mpaka Thika, kaingia barabara ya Thika kwenda Makutano, kanigeuzia huko Mwea, wakanirudisha Nairobi. Waliponiingiza Nairobi waliniweka Kamkunji police station. Wakati huo ukiwa kwa gari wanazungumza nini ama nini kinaendelea? Nilikuwa na inject. I want to assure Kenyans that the police in Kenya are not the problem. Wako polisi wachache who are trigger happy. Wanafurahia kuumiza Wakenya na kupiga Wakenya risasi. But majority, 90% of the police in Kenya, they are not the enemy. Hata wao wanaishi kwa hii Kenya, wananunua vitu kwa bei ghali, wanalipa ushuru ambao uko juu, wanasema wameongezewa mishahara, hawajaongezwa mishahara ya maana, bado wanaishi kwa conditions ambazo ziko mbaya, wanakuwa overworked, hawana good work schedule, they don't have, you know, a lot of things that police officers should have, like equipment, gear. Na unasema ulimwambia usiesi hivyo kabisa? No, askari ambao tulikuwa na ulikuwa unawaambia kabisa? Tulizungumza all this time, we were talking. Na I kept telling them that Kenya needs to change, and sisi ndio tutabadilisha hiyo Kenya, sio mtu mwingine. Tusingoje mtu kutoka mbinguni. Sisi wenyewe ndio tutabadilisha. So ukazungushwa vile, alafu siku ifuatayo ndio ukaletwa kotini. Nilipelekwa kotini bila charge sheet. Sasa hakuna charge sheet. Sasa tena wafuasi wangu wakaanza maandamano Milimani Law Court. Kawa na vitoa machozi nini, wakafunga koti. Nilipoletwa kotini wakaleta sasa charge sheet inayosema kwamba nilizungumza maneno ambayo hayakuwa ya kweli. Kwamba nilisema kwamba Mheshimiwa William Ruto alikuwa anahitaji pesa ya campaign wakati wa 2022 akitafuta urais, na alimuapproach billionaire kutoka kule Rift Valley ambaye anaitwa DK Langat, na huyo billionaire aliweza kuchukua loan mali yake ikiwa security, akampa fedha za kufanya campaign. Na William Ruto alipochukua urais hakumsaidia wala hakumregeshea pesa zake. Na sasa huyo bilionea sasa anatafutwa na benki zinataka kuuza mali yake kurecover ile pesa ya loan, na kwamba anayenunua hiyo mali ambayo banki inataka kuuza through auctioneers ni William Ruto mwenyewe. Kwamba aliyekopa pesa kumsaidia ndiye anayenunua mali yake kwa bei ambayo iko chini. Naomba tuiweke wazi kwamba ni madai, sio? Hiyo ni kitu ambayo nilizungumza. Ni kitu ambacho wewe ulisema? Mimi mwenyewe nilisema, na sijawahi kukataa kwamba nilisema. Ni kweli nilisema. Okay. Na niliposema, mimi si mtu wa kuzungumza uvumi. I don't speak propaganda and I don't speak things that I'm not sure about. When I tell you something, believe it. If you don't believe it, just wait. You will believe it with time. Wakili, tukisonga mbele, wakati ambapo ulikamatwa na wakati ambapo ulipitia changamoto pale Bomas, we've realized some faces pale. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Martha Karua na pia Jeremiah Kioni. Wakati wote wako pale na wewe, na nikana kwamba wanakutetea ama wako pande yako wakati wote. Are we seeing a collusion, ama wewe umejiunga na Azimio, ama what are we seeing? You know, the young generation of leaders that is coming up stands for something different that neither the government nor other people stand for. Part of the opposition, not the whole of the opposition. Part, ile opposition ambayo iko Kenya sahi, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Jeremiah Kioni, Mheshimiwa Peter Munya na wengine wao wako na azma ambayo tuko nayo. Wako watu hapo ndani ambao pia wanataka Kenya mpya. Lakini ndani ya hiyo opposition pia kuna watu ambao, kulingana na mimi na kulingana na ile information ambayo niko nayo, wanalipiwa bills zao na Mheshimiwa William Ruto, na wamewekwa kama moles ndani ya opposition.
Sasa wanatembea pamoja kama viongozi wa upinzani, lakini wengine wao hawako pamoja nao. Unajua umetaja hao ni kama watano tu, kwa sababu ni Kalonzo, Martha Karua, Jeremiah Kioni, tumemwona pale, nani mwingine pale, Eugene Wamalwa anapita, ni watano tu. So are you talking kwa hao watano? Nasema kwa hao watu watano. Okay. Wao wenyewe waende wawe na mkutano yao. Okay. Waangalie ndani yao. Mbona unawaruhusu basi wakuwe na wewe, ili hali you have that information, na unawaruhusu wakuwe katika circle yako bado? No, it's not my circle. You know, these are people who care about me. Unajua leo ni mimi, kesho ni wewe. Wanasimama na mimi leo, ili kesho nao wakiwa na shida na mimi pia nijisumbue kusimama nao. It is the camaraderie, it is the friendship, the comradeship of being in trouble together. It is not being opportunistic. Unaona hapa kuna opportunity, let's see if we can gain some mileage kidogo. I cannot know what is in a person's heart. Lakini ninajua kwamba pale ndani there are people who wish me well, and there are also people that I wish well. Kwa hao watano. Nani? I think Chris, ngoja kidogo tuone kama lakini yes, I am sure I cannot say it on radio kwa sababu nita compromise my source of information. Na sasa sitaweza kupata information next time. But I am sure, and I'm advising them to look among themselves. Wako na mall, mtu ambaye anachukua ujumbe wa chenye wamepanga kama opposition, anapelekea Mheshimiwa William Ruto, anamwambia hivi na hivi ndivyo wanapanga. And I think Chris, wakili umeigusia hii. And wakili, what's wrong ya kwamba Chris may not be my friend, but if I'm in trouble, what's wrong with Chris trying to help with my bill? Wakili? Yeah, there are people who've supported me. Okay. And I appreciate it. Kwa sasa mimi sijatengeneza any alliance for the upcoming Inject party with any other coalition. We want to stand for our own values. Unajua saa zingine tukishaanza kujiunga na watu, we have a mix of values and principles. Now people are unable to understand what we stand for. We want to build our brand first. Tunataka kujijenga sisi kama vijana wa Kenya. Tujibrand kwanza, watu watuelewe what do we stand for. Kwa sababu tukishaanza kuingia kwa alliances na wanasiasa, italeta ile confusion. Kwa sababu ukiingia alliance na Martha Karua ama ukiingia alliance na Eugene Wamalwa saa hii, inaweza kukaa ni kama what they believe in is what you believe in, so your values don't come out. Sasa ndio values zetu ziweze kujulikana na tuweze kujenga brand yetu as a young crop of leaders who are coming up, who are leaders of integrity, who believe in a new Kenya, where leaders are accountable and that are not corrupt, and where systems work. Lazima kwanza tujitenge kidogo, tujijenge kwanza, tujenge jina letu, tujenge system zetu, tujenge jina letu, vijana waingie, wajiamini. Unajua vijana wengi wa Kenya hawajajiamini bado. Na wengi ambao wanataka nyadhifa za uongozi wanaogopa kuingia kwa hii chama kwa sababu wanafikiria labda wataitishwa pesa. We must build that confidence in them kwamba hii ni yenu, ingia. Hata mkisikia party leader Morara Kebaso hawapeleki vizuri, itisha vote of no confidence. Okay. So you're just making it very clear, first of all, wewe haujaungana na chama yote cha kisiasa, you are creating your own and you're making your own and building it. Lakini sijakataa kufanya kazi na wanasiasa wengine. I'm just saying it is not yet time. Hujakataa kufanya kazi na wanasiasa wengine, si ndio? Sijakataa, including the president himself. No, out of principle, I can never, ever do anything with Honorable William Samoei Ruto. I can't. Why? Because according to me, na haya sio maoni ya Radio Maisha ama ya Standard Group, ni maoni ya wakili Morara Kebaso. William Ruto is not honest. So anything you discuss with him, you cannot trust him. You cannot hold on it that hii ni kitu solid, sasa tumediscuss, tumeelewana. So you cannot trust him. The second thing is values zenye tuko nazo or that we are trying to build in the society are not values that he stands for. For example, we stand for the value of accountability. He doesn't believe in it. We stand for value of against extrajudicial, that nobody should be killed
for standing for what they believe in. Even if it is wrong, let them be taken to court and judged and taken to jail. Nobody should be kidnapped, auawe, awekwe kwa gunia ama atupwe kwa mto. That is something his government does not believe in, because we've seen through facts and evidence that is not what they believe in. We believe in a government that is not corrupt. His government is corrupt, and he has not done anything about it, because hiyo corruption imemrope in now. It's one family. Now nobody is able to do anything about the other, kwa sababu ukijaribu kupoint finger, pia mimi nakuambia chenye pia wewe umefanya. So the kind of values I believe in, there is no single value that I believe in that William Ruto believes in. There is nothing that brings us together. There is nothing we agree on at all, completely. Even his approach to international politics and foreign affairs, which countries he relates to and why he relates with those countries. We are at a crossroads with regards to how he relates with foreign countries, what is the basis of that relationship, and what is the symbiotic relationship of what Kenya will benefit from that relationship with that country. So for that reason, there is nothing to do with William Samoei Ruto, nothing at all. Okay, now tukisonga mbele, kuna kitu ambacho umezungumzia kuhusu vijana, and it's now a new crop of young guys who are coming up to realize they can be leaders. Na kwa hao vijana, on Friday we saw Kasmuel, alright, na amezungumziwa sana, na hata jana tumemwona akiwa na Right Honorable Raila Amolo Odinga. What is your take about that? Kwa sababu nyote mlikuja wakati sawa. Paka aliongea Bomas actually. Na hata kazungumza Bomas. I disagree with what Kasmuel has done. I wish we were close friends, and I wish I was in a position to have advised him, but you know, he believes in himself, and he believes what he is doing is right. The reason Kasmuel is doing what he is doing is because he is interested in politics in Migori. Okay. And he believes that the person who can make it possible is Raila. That is why he began by associating with Gaucho, then Gaucho took him to Raila. And that is why he associates with ODM MPs and takes photos with them. He is, coming closer to be a member of ODM and to start participating in ODM, because he believes that will be his journey to politics in Migori County. But kama Kasmuel angekuja kwangu, I would advise him. I would have told him that the politics of Kenya is changing. And even if you look at the support that the Honorable Raila Odinga had, it has gone down ever since he joined the government. Now wakati ambao alitake advantage of the Gen Z demonstrations and benefited himself. I would have told him that Migori is the only county where you don't need an ODM ticket to win anything. Mheshimiwa Okoth Obado won governorship, which is the most senior position in Migori County, without an ODM ticket. You can always win in Migori without ODM, because ukishaingia ODM watakuinject values za ODM. Watakuinject values za ODM. And from what he saw in Bomas, ODM believes in violence. And anywhere where is an ODM zone, there's usually very serious violence, beginning with Migori. You've seen the kind of violence that is usually in Migori for goons. Hata kuna wakati mmoja, hata Ali Hassan Joho driver wake alipigwa risasi, na hata Orengo walipigwa. Rafiki mkubwa sana wa Chris the Base, by the way, Hassan Ali Joho. Yes. A lot of hiyo inasaidia nini? a lot of violence in Migori, a lot of violence in Nairobi. Kitu ingine ningemweleza, I'm not asking for his sympathy or for his pity. Lakini kwa sababu tulikuwa Bomas pamoja, na kwa sababu alikuwa amekaa na wale viongozi kule juu kwa VIP dais, mimi kama kijana mwenzake tunachipuka mapema, tunachipuka pamoja. This was the time to defend a brother. This was the time hata kuambia wale viongozi, hapana, stop, don't incite apigwe, wacha atolewe nje kama hamumtaki. That was the time he should have at least stood with me, so that he makes a friend. Very true. For a rainy day. For a rainy day, kwa sababu iko siku pia yeye atahitaji usaidizi wangu. That was the time to make a friend, to say at least I have a brother young like me. We came up together from the Gen Z demonstrations. We've risen as young leaders. He stood with me and fought with me. So I think he missed the point there, and he has also missed it on joining hands with Raila with the hope of
venturing into Migori politics. So he's going the wrong direction. But you see, somebody who believes that they are a leader in their own right, you cannot purport to advise them beyond what they know. Wakati mwingine you find your advice is not welcome. They have their own way of doing things, and they've already seen their breakthrough, and they have already calculated their formula towards their breakthrough. So you just let them go. If they succeed, well and good. If they fail, you told it them. is what it is. Morara, you are vying for presidency, right? No, it's not yet time. It's out. Iko huko nje. Guys are like, Morara is vying for the highest seat in the land. Morara was the way forward. People say so. Na tusianze kusema jamani ndio bad. What's the way forward? You're a guy who likes saying the truth na unasema mambo ya jinsi yalivyo, sio? So what is the way forward? Okay, rumors out there ni kwamba Morara is vying for presidency. The problem is this. Yes. Once you this is 3 years before an election. Okay. People are dissatisfied with this government. So you are not even sure that this government will get to 2027. Okay. Constitutionally, this government should get to 2027. But based on the mood of the country, beginning with vile uliona maoni ya public participation, yes. You could see Kenyans even from Kericho, even from Bomet, even from true. Nandi. Very true. Kenyans are tired. Extremely tired and very annoyed. But Kenyans are angry. And they have not found a place to release that anger. It is just an anger that is boiling within them with regards to how their businesses have failed, how their farming is no longer profitable, how their children are not able to go to school, JSS teachers are not able to teach their children, hospital is not working. Kenyans are disappointed with the state of roads and everything. These Kenyans, you cannot predict them because even the government is afraid of them. If the government was not afraid of Kenyans, wangekuwa tayari wamereconsider IBC. But because of the fear that the government has about the promises it made to Kenyans and what it has done to Kenyans in terms of failing to deliver and corruption, it has not reconsidered IBC to date. So you never know what the reaction of Kenyans will be. A day in politics is too long, and a month is long enough. What about 3 years? So if I start talking about political ambition for 2027, yet I've not seen the end of October. I've not even seen the end of October. I've not even seen how, Gachagwa's impeachment will come to an end. Whether it will just be a successful impeachment or a Salva Kiir Riek Machar moment. So there's a lot that's unpredictable for me to start talking about my ambitions. Okay. The other thing is this. Wakati naingiza political ambition in my journey of accountability, then everything I say, ama nikikosoa serikali, it becomes it's because I have because of your personal inakuwa this guy is fighting for his own stomach, he's fighting for his own ambition. So me, I like to say this. Yes, I am the one who has started Inject Party of Kenya. Mimi ndio mwanzilishi. But I am not stuck by glue. I'm not stuck using super glue in Inject Party. Mimi ninataka kutengenezea vijana chama, waingie, waparticipate, and we are going to do things very differently in that party. Kwa hiyo party tutatengeneza an election system which uses blockchain technology. So if we have 3 million members and we need to vote on a subject, I, Morara, I will never impose a leader on the people. Ni watu wenyewe wataingia tu hapo kwa blockchain technology. You log in with your special ID, you vote, and we are going to do things differently. Na hata ikifika wakati watu waseme, Inject Party leader, you began this, you've led it well, but from where it has reached, we need a new driver. I will not stick myself with glue. I will allow them to make their decision. But if they say, you started this, so far you've led as well, because this is the time I need to show people that I have the qualities. Because based on how we will do things and the Inject Party, it's how Kenyans will trust us on Okay, talking about accountability, ulirudisha pesa za watu. Kuna watu juzi, you were a bit upset because guys were calling you a con, and you said your name is more important than anything that is going on right now, kwa sababu kesho kuna watoto wako wataenda mtandaoni waone baba wao alikuwa mtu aina hii, na wakasema kama kuna mtu ambaye anahisi kwamba pesa zake zimetumika vibaya, niko radhi kurudisha, nipe jina lako, tarudisha na kutoa. Did you do it?
Interesting enough, hakuna mtu aliomba pesa. The same day watu walikuja wakaku. Yeah. Watu ambao walikuwa na ni inbox, Yes. ama ambao walikuwa na comment kwa comments. Unajua, I read all the comments. The comments were so many. There were 10,000 comments. Yeah, and you Na had ukapitia each- moja each baada I nyingine. read every single comment together with my personal assistant. The people who were saying ndio hii M-Pesa message ya pesa nilikutumia nirudishie, ukicheck hiyo M-Pesa message unapata ni ya uongo. Okay. Kwa sababu unapata ameandika 10,000 sent to Kebaso David Morara 0708985611 on this day at this time. M-Pesa balance this. Your limit for the day 499,000. So you see, Yeah. under Safaricom, your limit per day is 500,000. So if you sent me 10,000, your limit should be 490,000 kurudi chini. So most of the messages were fake messages. Hata nikizisearch kwa database yangu ya wale watu wamenitumia pesa siku anazipata. So mtu alikuwa anachukua messages Safaricom wanaedit, but au ni wale wa mzaha tu. Okay. Nobody who is serious has come out to say this person misused the money. Morara, we have to finish up this conversation, and I have to tell you this. I was having a conversation the other day with my taxi guy. Na akaniuliza, do you know Morara? Nikamwambia yes, I know Morara Kebaso. Akanambia, please next time akikuja studio mwambie they will kill him. Morara, they will kill you. Don't you fear, Morara? It is normal for a human being to be afraid for their life. Okay. But if we fear death, we'll never live. If you fear death, you will never live your life. Okay. So it is better to be confident, because the decision on whether you live or die is a decision from God. There were many chances wakati hata Daudi katika Biblia angeuawa, lakini Mungu alimlinda. Na kwanza tukizungumzia hiyo mambo ya Mwenyezi Mungu na Biblia, it's a very delicate subject kwa sababu Wakenya wameona vile wanasiasa wametumia kanisa vibaya. Okay. Na sasa siku hizi hata nikitaja Biblia ama nikitaja Bible verse, Wakenya wanasema umeanza kufuata nyayo. This is what I want to say in Radio Maisha this morning. I, Kebaso David Morara, I am a Christian. I am where I am because God made me to where I am. Okay. I will not be ashamed of worshiping. Yes. I'll not be ashamed of speaking about that God because he's the one who has put me where I am. Okay. I know politicians have misused the church, but that is not a reason for us to stop worshiping or talking about God, because we were not worshiping God because of politicians. Alright. We were worshiping God because he's God. He was God before there were politicians, and he'll still be God after politicians. So for that reason nimesha kueleza hiyo story ya Daudi katika Biblia. Yeah. Sasa Wakenya wasinimalize online wakisema mkiona mtu ameanza kuzungumzia mambo ya religion, Mjue ameanza kufuata nyayo. Ameanza kuzungumza mambo ya Quran ama Biblia. Ameshaanza kufuata nyayo ya hawa na siasa. No. We are a Christian. We are a religious country, Christian and Muslim. And let us continue appreciating that we have a God that we worship. Kwanza hata kwa national anthem yetu, God is there. All right. Even our constitution, it begins with the word God. Right. So let's not get to a point where we fear to worship. Na utaendelea na accountability yako, manake ulikuwa unazunguka all over the country, bado utaendelea ama umeogopa kidogo? Wakenya hamujambo. I'm back in circulation. I am very much back in circulation. Okay. This week, Vampire Diaries. But take care and There keep safe, you my go. brother. Stay here. As in, at the end of the day, Yeah. you're a father and you're a husband, so please keep safe, yeah? And we celebrate you, Morara Kebaso. We celebrate you, Akili. God bless. All the best.